ऋषिकेश बडवे यांना स्टेजवर येण्याची विनंती करते. CA Rushikesh Badve qualified CA at the age of 21 and he started his own practice on the day of qualification. He has rich experience of consulting MSMEs, that is Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and corporates too. He has successfully completed various post-qualifications courses like concurrent audit of banks, cooperative audits, peer review, etc. He is currently holding the position of Managing Committee member of Pune branch of ICAI and has been elected for the term 2022 and 2025 in ICAI. He is also a well-known personality in the field of classical music and he has been performing in India as well as abroad for last 20 years. आणि सगळ्यात जास्त महत्त्वाची एक ओळख इथे द्यायची आहे की पुण्याच्या ललित कला केंद्रामध्ये जे पॅनल आहे गुरूंचं, तर त्या सगळ्या पॅनलमध्ये त्यापैकी ऋषिकेश बडवे एक आहेत. आणि जसा सरांनी पर्सनल टच दिला, खरं म्हणजे हे अगदीच आम्ही निवेदन आत्ताचं जे निवेदन करतो आहे हे अगदी मुद्द्याला धरून आहे. पण सरांनी आता सुरुवात केली तर मी माझंही घोडं पुढे दामटवते. आणि ऋषिकेश बडवेंना मी फार पूर्वी ऐकलंय, म्हणजे ते लहान असताना कदाचित, म्हणजे मी मोठी आहे बहुतेक त्यांच्यापेक्षा, पण मला गाणं ऐकलेलं आठवतं आहे. आणि अतिशय सुंदर क्लासिकल म्युझिकमध्ये त्यांचं नाव आहे. पण आज CA म्हणून त्यांची एक वेगळी ओळख आपल्यासमोर येते आहे. सो सर, प्लीज आय रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गाईड अस फॉर ऑपॉर्च्युनिटीज इन MSME अँड गव्हर्नमेंट स्कीम्स. Namaskar BBNG. At the outset, I would like to express my heartful thanks to dear Shripadji, Arvindji Koralkar, with whom I discussed a lot about this conference, and also Chhatre Kaka, who has helped me out during the day. So let us now directly go to the last session of the day. I know this is the last session of the day, but I will make sure that my experience and exposure will help you to gain some knowledge about the MSME schemes and subsidy, various state as well as central government schemes. The topic given to me initially was Atmanirbhar Bharat. So when we hear this word Atmanirbhar Bharat, we have to go a couple of years, rather 3 years. In 2020, this was the right time. We were in February or March 2020, I remember, and various news about COVID happening in China, COVID happening in various other countries, started coming, and there was a situation of lockdown. There was some uncertainty about future. Am I right? This was the correct February or March 2020? Is it March 2020? Yeah. So there was some fear and uncertainty, and I hope is there anyone who has not been hit by COVID? We all have been hit some or the other way by COVID, right? We may be in financial sector, we may be in manufacturing sector, we may be in banking sector or any other sector for that matter. COVID has adversely hit us, every one of us. Is there anyone who has काय म्हणू आपण तरलो आहे फ्रॉम कोविड?
सी देर इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आफ्टर कोविड, आय नो. पण सगळ्यांनाच कोविडनी काही ना काहीतरी थोडासा तरी ॲडव्हर्स इफेक्ट दिलेला आहे. पण त्याच्यानंतर मी पुढे जाऊन सांगतो की आफ्टर कोविड देर वॉज अ नीड टू रिथिंक अबाउट द पॉलिसीज. एक गरज निर्माण झाली आणि ती गरज पॉलिटिकल विलिंगनेसमुळे झाली. आपल्याकडे पॉलिटिकल विलिंगनेस नव्हता, त्याच्यामुळे ती गरज आपल्याला वाटत नव्हती. बट आफ्टर this COVID hit, there was a package, you can see on the slide, there was a package announced which amounted to almost 20 lakh crores. 20 लाख कोटीचं एक पॅकेज दिलं गेलं. आपल्याकडे कॉलर माईक आहे का? म्हणजे मी थोडंसं PPT पण बघू शकेन. सो हे पॅकेज कुठल्या कुठल्या स्वरूपात आलं तर काही अंशी गरीब कल्याण योजनांमध्ये आलं. काही मी लिस्ट डाऊन केलेले आहेत. गरीब कल्याण योजनेमध्ये काय काय होतं, कोणाकोणाला त्याचा फायदा झाला, फार्मर्सना फायदा झाला किंवा डाऊन ट्रॉडन पीपलना त्याचा फायदा झाला. हे अशा काही गरीब कल्याण योजना सरकारने आणल्या. बट व्हॉट अबाउट बिझनेस? बिझनेससाठी काय आणलं? हो चालेल ना, कॉर्डलेस चालेल. हा चालेल ना. हॅलो 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 हॅलो, थोडा व्हॉइस द्यायला. हॅलो हॅलो, येतोय आवाज? या सॉरी फॉर द इंटरप्शन. व्हॉट अबाउट बिझनेस? बिझनेसला काय मिळालं तर कोलॅटरल फ्री लोन्स मिळाली. मला आठवतं आहे, आय वॉज ऑडिटिंग सम ऑफ द अकाउंट्स इन सम कोऑपरेटिव्ह बँक्स, and many of the cooperative banks started funding 20% of their existing limits to all the entrepreneurs. So even if it was not demanded, suppose an entrepreneur had 5 crores of his exposure, maybe CC or term loan, the banks started funding 20% of their existing exposures to the borrowers. So that was funded by the government. There was 50,000 crore equity infusion also in MSME sector. Then the important thing was the alteration or new definition of MSME sector. So you can see on the PPT the earlier definition as well as the new definition. The bifurcation between micro, small and medium. The investment criteria was 25 lakhs for micro sector. It was 5 crores for the small enterprises and up to 10 CR for the medium enterprises. Now the definition has been revised. Pardon me, the revised definition, investment criteria is 50 crores and not 20 crores. That is by mistake. But the turnover as well as investment criteria were revamped. The investment up to 25 lakhs was increased up to 1 CR, 1 crore. So, a large number of enterprises were included in the micro sector. Further, more number of enterprises were included in the small sector, and the medium sector, as some of the earlier speakers have told, 99% of the MSME consists of micro as well as small sector. There are hardly any enterprises or very few of the enterprises in the medium sector. So
most of the enterprises have been now classified into micro and small sector. त्याचा फायदा काय काय झाला तो आपण थोडंसं पुढे बघूया. So there were two changes. One, the investment criteria was revamped, was increased, and the turnover criteria, which was not there earlier, was now included. So this was done in June 2020, after the COVID. Now we all know our Prime Minister Narendra Modi declaring this Make in India concept. मेक इन इंडिया कशामुळे आलं तर सगळ्यांनी भारतामध्ये या, पहिल्यांदा भारतामध्ये या, मॅन्युफॅक्चर करा, आणि वन्स अ मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट इज सेटअप, मग त्याच्यामध्ये डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट येते, फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट येते, एम्प्लॉयमेंट बरोबरच इन्व्हेस्टमेंट बरोबरच अनेक ॲन्सिलरी युनिट्स तयार होतात. यू टेक एन एक्झाम्पल ऑफ पुणे. आय एम फ्रॉम पुणे. सो इफ यू टेक चाकण इंडस्ट्रियल एरिया नियर पुणे, चाकणमध्ये बऱ्याचशा मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आहेत. ऑटो सेक्टरमध्ये महिंद्रा आहे, मोठे युनिट्स आहेत. तर महिंद्राच्या आजूबाजूला इतके छोटे ॲन्सिलरी युनिट्स आहेत जे सप्लाय करतात महिंद्राला. सो एक मोठी इंडस्ट्री आली की त्याच्याबरोबर थाउजंड्स ऑफ स्मॉलर इंडस्ट्रीज त्याच्यामध्ये येतात. सो दिस वॉज द विजन गिवन बाय आवर प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मेक इन इंडिया. मग मेक इन इंडिया एकदा म्हणल्यानंतर प्रत्येक स्टेट त्यांची पॉलिसी तयार करतं. सो मध्य प्रदेश, यू कॅन सी दे आर सेईंग मध्य प्रदेश द फ्युचर रेडी स्टेट. यू कॅन सी कर्नाटक, बिल्ड फॉर द वर्ल्ड. हे आहे उत्तर प्रदेश. 10, 11, 12 फेब्रुवारी म्हणजे आत्ता आज चालू आहे UP ग्लोबल समिट दे आर हॅव्हिंग. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही जर सेक्टर्स बघितलेत तर वेअर हाऊसिंग आहे, सोलर एनर्जी आहे, टुरिझम आहे, ITIS आहे, IT एनेबल्ड सर्व्हिसेस आहेत, वेस्ट वॉटर मॅनेजमेंट आहे. म्हणजे खूपसे सेक्टर्स आहेत त्यांनी याच्यामध्ये कवर केलेले आहेत. इवन यू कॅन सी द स्मॉलर स्टेट्स लाईक हिमाचल, इवन त्रिपुरा, असे छोटे स्टेट्स पण म्हणतात की आमच्याकडे या. सो विजन ऑफ प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हॅज बीन टेकिंग फॉरवर्ड बाय ऑल द स्मॉलर स्टेट्स. आपल्याला माहिती आहे की सगळी जी उत्पादनं आहेत ड्रग्ज आणि मेडिसिन्सची, ती उत्पादनं कुठे होतात तर हिमाचल प्रदेशमध्ये बद्दीजवळ होतात. सो बद्दी हॅज बीन डिक्लेअर्ड ॲज अ क्लस्टर ऑफ ड्रग्ज अँड मेडिसिन मॅन्युफॅक्चरिंग. सो गुजरात तर मागे राहणारच नाही. मोदी साहेब आहेत तर व्हायब्रंट गुजरात होणारच. महाराष्ट्रामध्ये एक मॅग्नेटिक महाराष्ट्र नावाचं एक कन्व्हेन्शन दर 2 वर्षांनी होतं. सो हे त्यातलं तमिळनाडू झालं, त्रिपुरा झालं, ही अशी उदाहरणं आहेत. सो प्रत्येक स्टेट म्हणते की प्लीज कम ओव्हर हिअर, प्लीज सेट अप युअर मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट्स इन आवर स्टेट, वी कॅन गिव्ह यू मोर अँड मोर सबसिडीज. प्रत्येक स्टेटमध्ये काही ना काही भांडणं होतात. म्हणजे हे युनिट त्या स्टेटमध्ये न्यायचं का इकडे न्यायचं. आपल्याला बातम्यांमध्ये बऱ्याच वेळा ऐकायला मिळतं की हा प्रोजेक्ट इकडून तिकडे गेला, मग संसदेत ह्याच्यात गदारोळ झाला वगैरे वगैरे. सर ते त्याच्यासाठीच की प्लीज कम ओव्हर हिअर इन आवर स्टेट अँड विल गिव्ह यू मोर अँड मोर सबसिडीज. आता हा जो विषय आहे तो आहे ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग अँड कॉमिक्स. सो दिस डिक्लेरेशन वॉज गिवन बाय फायनान्स ॲक्ट 2022. मागच्या वर्षीच्या बजेटमध्ये ही अनाऊन्समेंट केली. अँड कर्नाटका वॉज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च दिस पॉलिसी, AVGC. बँगलोरमध्ये IT आणि ITES, IT एनेबल्ड सर्व्हिसेसचे बरेचसे युनिट्स आहेत. सो कर्नाटका लॉन्च दिस पॉलिसी. आमच्याकडे या, आम्ही तुम्हाला फिजिकल बेनिफिट्स देऊ, इन्सेंटिव्स देऊ. सो त्याच्यामध्ये त्यांनी काय केलं, एक VC फंड केला, व्हेंचर कॅपिटलिस्ट फंड तयार केला. PF आणि ESI बेनिफिट्स दिले लेबर लॉजमध्ये, आणि फायनान्शियल इन्सेंटिव्स दिले. सो एनीवन हू वॉन्ट्स टू एस्टॅब्लिश अ गेमिंग युनिट और गेमिंग कंपनी और ॲनिमेशन कंपनी, कर्नाटका वॉज द फर्स्ट टू इन्व्हाइट देम टू देअर स्टेट. Similarly, we can see in Maharashtra, near Pune, in the Pune district, there is Ranjangaon industrial area. So, leaders from Maharashtra came together and they decided to have a cluster of electronic manufacturing. So, ज्यांना इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं आहे, मे बी सेमीकंडक्टर चिप्स असतील किंवा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनंट्स असतील, पार्ट्स असतील, सो त्यांना त्या क्लस्टरमध्ये एरिया देणार आहेत, अलॉट करणार आहेत.
आणि 2000 crore इन्व्हेस्टमेंट त्याच्यामध्ये अपेक्षित आहे. 500 crores हॅव ऑलरेडी बीन invested by the MIDC as well as the state government. So the Maharashtra government is expecting the investment of around 2000 crores in Ranjangaon. So now, as we have discussed the Maharashtra state, here is the list of various policies of Maharashtra state. You can see the policies of almost all the sectors have been covered by Maharashtra. Maybe food processing, maybe IT, IS, maybe gems and jewelry. We have a separate policy for women entrepreneurs. Up to 35% of their fixed capital investment is given for women entrepreneurs. We have a separate textile policy. There is a large production of cotton. There are a large number of cotton ginning pressing mills in the northern Maharashtra part. We have electronics policy, EV policy, electronic vehicle policy. Also, we have tourism policy and fintech. So, almost all the sectors have been covered by the various policies in Maharashtra state. From all these policies, I will discuss one important policy that is listed on the on the very first serial number. That is the package scheme of incentives, PSI. I think some of you may have taken the benefits of PSI. This is called the mother of all the policies. So benefits of all the policies have been clubbed in this package scheme, and this scheme is operational from 2019 to 2024 currently. Before that, there was a scheme for year 2013 to 2018, now 2019 to 2024. So let us quickly discuss this package scheme. So units in private sector, cooperative sector, and joint sector, that is private as well as public, PPP model. So all of them are eligible to avail this subsidy. And which are the industries eligible for PSI? Industries, all the manufacturing enterprises, IT industries, ITBT, biotechnology, mechanized food and agro processing are eligible. Ineligible categories are the beer, liquor, cigarettes, gutka and all. Let us not go in detail about beer, liquor and all. So, all the districts of Maharashtra state have been classified under 8 different sectors or groups: A, B, C, D, D+, and no industries, Naxalis, and aspirational district. So, if we want to avail this subsidy, we have to go district wise, then we have to go तालुका वाईज. सो एक सातबारा आपला काढायचा, ज्या गावामध्ये आपली इंडस्ट्री आपल्याला सेट करायची आहे त्या गावाचा सातबारा घेऊन यायचं. त्या सातबाराचा तालुका कुठला आहे ते बघायचं आणि त्या तालुक्याला किती सबसिडी आहे ते बघायचं. सो ग्रुप A and B have very minimal subsidies because they are highly advanced in terms of industrialization. MMRDA, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन आहे, MMRDA, PMRDA are one of the better industrially equipped areas of Maharashtra. So they carry very minimal or no subsidy in that sense. But areas in group C, D, D+, and all other no industries and Naxalists are either they have no industries or the industrialization level is very minimal. So high amount of subsidy is given to those areas. Now which are the thrust sectors? Which are the sectors for which subsidy is available? Thrust sectors चा अगदी Google वरून काढलं तर meaning असा आहे की push sectors. So Maharashtra state is pushing all these sectors to go and avail these subsidies. These are electronic vehicle manufacturing, EV, aerospace and defense, Industry 4.0, that is 3D printing, IoT and all. Data centers, that is again IT. Textile, biotechnology, medical and diagnostic devices manufacturing, agro and food processing. Mind you, tertiary products are very well taken as far as the subsidy is concerned. आपल्याला जे मॅगी सारखे जे प्रोडक्ट्स आहेत, रेडी टू कुक और रेडी टू ईट, सो हे खूप वेलकम आहे की आपल्याला ते शिरा वगैरे मिळतात किंवा विमानामध्ये गरम पाणी घालून शिरा वगैरे देतात, उपमा देतात. सो दीज आर टर्शियरी प्रोडक्ट्स.
त्यांना खूप डिमांड आहे अँड देर इज हाय अमाऊंट ऑफ सबसिडी अवेलेबल फॉर दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. IT enabled, I already told you. EDSM, that is the semiconductor, logistics, warehousing, cold storage जर कोणाला करायचं असेल तर त्याला प्रचंड प्रमाणात सबसिडी आहेत. स्टेट गव्हर्नमेंटची पण आहे ॲज वेल ॲज इन्कम टॅक्सची पण आहे. इन्कम टॅक्स 35 AD नावाचं एक सेक्शन आहे विच गिव्ज यू 100% डिडक्शन ऑफ द कॅपिटल एक्सपेंडिचर दॅट इज इन्कर्ड. सो 100% एक्सपेंडिचर मिळणार आहे. तुम्ही जे जे काही 5 कोटी 10 कोटी 20 कोटी लावणार आहात त्याचं 100% डिडक्शन इन्कम टॅक्स देतो आहे. सो याच्यापेक्षा अजून काय पाहिजे. ग्रीन एनर्जी, बायोफ्युएल, मिनरल अँड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज, स्पोर्ट्स अँड जिम इक्विपमेंट, न्यूक्लिअर पॉवर अँड फॉरेस्ट. सो दीज आर द थ्रस्ट सेक्टर्स. आता आपण बघूया की नेमकी सबसिडी कोणाला आणि किती मिळणार आहे. As I earlier told you, the location of the industries will determine how much subsidy is going to be availed. As I have mentioned, A, there is no subsidy. B, there is a minimum 30% subsidy, and the subsidy amount or the percentage increases as we go downwards, C, D, D+. आता हे परत कुठला एरिया कुठल्या ग्रुपमध्ये आहे कसं शोधायचं. तर यू गो तालुका वाईज, in which taluka your industry is located, you search for it and you will get the amount of subsidy that you will get. Coming to the end, this is the last but the most important slide I would like to discuss. Financial incentives म्हणजे नक्की मिळणार काय आपल्याला, नक्की मिळणार काय आहे. सो याच्यामध्ये एक बास्केट ऑफ इन्सेंटिव्स दिलेलं आहे. याच्यामध्ये असं आहे की if we go to the earlier slide, आपल्याला पर्सेंटेज दिलेला आहे. If I am investing, if I am an investor, I am investing 10 crores on this project. Maximum amount of ceiling, that is maximum amount of subsidy is determined. If I set up the unit in D area, I will get 50% of my investment, fixed capital expenditure. That is, I am going to receive 5 crores as a subsidy. Now this 5 crores I will get in this form. I will get in industrial promotion subsidy, IPS, interest subsidy, that is interest subvention. If you have taken a loan, there is an interest subvention on it which can be availed up to 5%. So if you are availing a loan at 10 or 11 or 12%, you will directly get the loan at 5, 6 or 7%. So 5% interest subvention is available, which is in interest subsidy. Then in your electricity bill, there is a component called electricity duty. So you will get a waiver of ₹1 per unit in the electricity duty. If you want to purchase the land, there is waiver of stamp duty over there. There is power tariff subsidy, and there are various other incentives. So there is a basket of incentives. Your total subsidy amount is governed by this slide. So you get the idea of how much subsidy you will get, and you will get subsidy in these forms. तुम्हाला पाहिजे ती त्या थाळीमधलं तुम्ही उचला. तुम्ही इंटरेस्ट घेऊ शकता, तुम्ही IPS घेऊ शकता. IPS म्हणजे GST रिफंड. So whatever you sell, you charge GST on it and you get GST refund in the form of IPS, industrial promotion. सो या थाळीमधलं तुम्हाला समजा 5 कोटी, आपल्या उदाहरणामध्ये 5 कोटी मी आत्ता सांगितलं, त्या 5 कोटीमध्ये तुम्हाला कुठल्या कुठल्या प्रकारे सबसिडी पाहिजे ते तुम्ही डिटरमाइन करा. सरकार असं म्हणतं की एवढे सगळे अव्हेन्यूज आम्ही देतोय, यू डिटरमाइन इन व्हॉट फॉर्म यू वॉन्ट टू अवेल द सबसिडी. सो ऑल दीज आर द व्हेरियस अव्हेन्यूज फ्रॉम विच वी कॅन अवेल द सबसिडी. द टोटल क्वांटम ऑफ इन्सेंटिव्ज विल बी लिंक्ड टू द पर्सेंटेज ऑफ ॲक्च्युअल एलिजिबल फिक्स्ड कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट as per the taluka category, which I have already told you. And first comes first serve basis varti milel. So this was about the package scheme of incentives, which is the mother policy, which covers most of the other policies and benefits of other policies. So this was about my brief talk about MSME benefits, subsidies. I once again thank Shripad ji and all the office bearers of BBNG for inviting me over here and
allowing me to share my thoughts. Thank you. Thanks. मी डॉक्टर स्मिता तनखीवाले यांना मंचावर आमंत्रित करते आभार प्रदर्शन करण्यासाठी. धन्यवाद. मी डॉक्टर स्मिता तनखीवाले फ्रॉम ब्रेन चेकर. मी कल्याण चॅप्टरची मेंबर आहे. आत्ताच आपल्याला माननीय ऋषिकेश बडवे यांनी खूप सुंदर माहिती दिली. त्यांनी कव्हर केलेला टॉपिक म्हणजे opportunities in MSME and government schemes. न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME हे त्यांनी कव्हर केलं. त्याच्यानंतर मेक इन इंडियाचं महत्त्व आणि डिटेल्स आपल्याला सांगितले. ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, AVGC कर्नाटकात जे डेव्हलप झालं त्याच्याविषयीची माहिती दिली. इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग रांजणगावला जे डेव्हलप झालं त्याचं सांगितलं. महाराष्ट्र स्टेटच्या डिफरंट पॉलिसीज आणि पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटिव्ज याच्याबद्दल आपल्याला इलॅबोरेट माहिती दिली. त्यांचे खूप खूप धन्यवाद, कारण की त्यांनी हा विषय खूप सोपा करून आपल्याला सांगितला. धन्यवाद ऋषिकेशजी. परिवर्तनच्या वतीने आपण सगळ्यांतर्फे त्यांना परत एकदा धन्यवाद देऊयात.